+5, UV index 6 or high. For tonight, clear. Wind northwest 20 kilometers per hour. You are listening to Weather Radio Canada's weekly test of your alert-equipped weather radio, broadcast every Wednesday near noon. Ceci est un message test émis tous les mercredis midi sur Radio Météo Canada. Ce message est destiné à tester les fonctions d'activation d'alarme et d'affichage des nouveaux récepteurs Radio Météo. Environment Canada has ended squall watch.